Onyankopɔn mayeda Onyankopɔn ase ne de nso Onyankopɔn asan mayin eye da fefefe yi. Ene ukuada September 17, 2025. Kai hu ni say your spirit of prophecy month ni mu an ye wono. Na eye ne de ukuade ye wade suas from kwa eye dane ni jepa eye America and prophecy. Ye wade two-horned beast ejina oma America. Na ene yakenkan na yakenkan fi ye great controversy ne mu no. Yakenkan chapter 25 and chapter 35. Pages no page 288 ekopim 289 and chapter 25 no. And yesan so wo page 377 ekopim 389 and on chapter 35 no. Na ene de so mene mi nua ba Stella Osei ene ewa ha sei. Sister Stella me wa kwa ba. Yo yama ye ho akwa ba e die ne ye bebo mpae. Sister Stella oni ye mo mpae. Okay. Jidi for mo mpae. Akonkroni asperade ene anopere ye damase. Sa ye ope omobro ho so papa aboayen ano ama ene nso ye ba besua eye wase. Esro se wankasa nsa obeba betina dwumedie. Die ni mu kan tutu ya namanse bebie na bibia rewie nkunimdi apa. Yemfa ona ase ni bebia ada. Eda wase batampa suwete ye mpae. Openye ho ene any day nyina. Odaba Christ mu ne yebo saa mpae. Amen. Amen. Yo yade sua ye ba besin ne botaye ene se behunu de America oye ewo enkomhyemu enkanka ewiye mremu niema ebeba. Afe sɛdeɛ ogina hɔ de ma ɛyɛ aboa na ɔwɔ mmɛmmɛmienu no ɛwɔ ɛyɛ edisɛm ana the book of Revelation chapter 13 no. Revelation chapter 13 wɔ nsɛm bebree ne nneɛma bebree a ɛfa ɛyɛ wiye mmerɛ mu nkɔmhyɛ ɛho. Afe nso ɛwɔ si yɛn hu no sɛ ɔkwan bɛn so Onyankopɔn mmara a yɛntumi ntu aseɛ no nso di dwuma wiye mmerɛ mu. Ɛne ɛyɛ ɔhaw a ɛda anim a ɛfa nyamesom ho ne kwan ebefa so asom Nyankopɔn. Na adesua ni mu no sɛ wokenkan a yɛwɔ Bible verses bi a key verses a yɛntumi nya ho. Nti yɛbɛne wo bɛkan na afei mu nkyerɛse kakra yɛwɔ no na yɛde aba. Isa sela yɛnkɔ. Okay, nti no ne yedi kan no yɛbɛfa Revelation chapter 13 verse 11 to 17 no. Ɛno no kyerɛkyerɛ ɛyɛ mman mmienu no anaasɛ ɛyɛ aboa ne mman mmienu no ɛna afei mfoni a etwa fa ɛyɛ aboa no. Afei yɛtoa so akan a mɛka ɔkɔtɔ kasa mu sɛ and I beheld another beast coming up out of the earth and he had two horns like a lamb and he spake as a dragon. Chapter 13 no verse 12 no nso say and he exercised all the power of the first beast before him, and caused the earth and them which dwelt therein to worship the first beast, whose deadly wounds was healed. After chapter 13 verse 13 so to us say, and he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men. After to us so a Yesan echo verse 14 now. Say, and he deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast, saying to them that dwell on the earth that they should make an image to the beast, which had the wound by the sword and did live. 15 it said, and he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bound, to receive the mark in their right hand and in their forehead. 17 it say, and that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, and the number of his name. Enti yɛhwɛ Bible verse wei na wei ɛna kasa fa America a ɛwɔ prophecy no emu.
yɛnte biribi ase deɛ na prophecy no ɛreka nyinaa. Prophecy ne sɛ saa aboa wei ɛma na ofi asase mu na ɛreba. Mr. Stella, asase mu na ofi no ase kyerɛ ne sɛ America ahyɛ aseɛ no wanhyɛ aseɛ wɔ bea a na nkurɔfoɔ dodoɔ naa te bebree. Wɔn sɛ wɔkan prophecy no Daniel ɛne Revelation ankasa koraa ɔsɛ ohun aboa bi ofi nsuo mu ofi po mu a ɔyɛ dɛ ɔreba. Ɛnso America deɛ na ofi asase yɛm na kyerɛ sɛ bea a na nipa kuo ɛntie bebree. Bea na akɔyɛ te sɛ ɛsrɛ nipa nhyɛ dɛ anim hɔ. Nti wohwɛ kwan yɛ fa so kɔ discover America ɛyɛ wɔn a na wɔta wɔn ɛwɔ Europe agyidifoɔ no ɛna wɔtuu bata sɛ wɔredwane persecution wɔkɔ pie ɛyɛ America asase no ɛso. Na wɔde nyamesom na ɛhyɛ aseɛ. Ship a dodoɔ naa koraa wɔde kɔɔ America baako bi a na ɔyɛ famous paa ne yɛfrɛ no the Mayflower. Ɛna wɔde kɔ pie America asase so wɔhyɛ aseɛ no wɔyɛ sɛ ohwɛ wɔn sika so koraa ɔmatwɛ in God we trust. Eti wɔhyɛ aseɛ afei eduru mmerɛ bi a America bɛkasa sɛ dragon anaasɛ ɔtwe ɔkwan bɛn so afei America na ɛlead gay marriage ɔbaa ne ɔbaa awareɛ bɛrima ne bɛrima awareɛ ebi koraa sisi akora no te sɛ woyɛ ɔbaa yɛbɛfrɛ wo shii no na meyɛ hii America ma ho kwan so obi betumi aka sɛ ɔno ɔyɛ dem ana ɔyɛ day ana ɔyɛ it. Nti si ano identify sɛ ɔyɛ ɔbaa na ɔyɛ bɛrima ɔno identify sɛ ɔyɛ mmienu ɛwɔ ne mu nti ɔyɛ day. Nti untumi nka sɛ she is Debbie obesi you court ɛwɔ sɛ ɔka sɛ they are seated. Nti untumi sɛ confusion na yɛ basaa ɛnɛ abortion America ɛbɛ wɔn kwan ma utumi yɛ abortion abere a ɔka sɛ nyinsɛn no mpa a ɔkɔ ya ne yɛ ama etumi dane bɛrima ɔbaa etumi yɛ ɔbaa bɛrima. Wei nyinaa yɛ nneɛma a ɛma dragon na kasa aboa ne afei ɔkasa te sɛ dragon because nneɛma nkɛwɔ sɛ ɔyɛ na ɛda ne die sɛ ɔyɛ onyankopɔn ɛsomafo anaasɛ nyamesom wɔ ne mu no ne nyinaa asɛe. Afei yɛka beast na edi n'anim na wohwɛ yɛn book no so a wɔn sɛ yɛwɔ ɛdan mmienu baako ani kyerɛ fam. Ɛsoro deɛ no yɛ America ɔmo White House hɔ na American president no te ɛna n'ani hwɛ fam no yɛ baabi a Pope no teɛ. Wohwɛ dan na Sister Stella wo sɛ dan no nyinaa yɛ similar structure ɛne architectural design. Enti ɛyɛ partnership a saa beast mmienu wei no ɔmo yɛ. Na wotie biribi a Osei na ɔma wɔn a wɔte asase so nyinaa sɔre aboa na odi kan na yɛsa ne wupra no. Ɛbra a Napoleon Bonaparte kɔkye Pope no wuyɛ na afei General Mussolini ɛne Gaspari kɔ sign Cardinal Gaspari kɔ sign ɛyɛ agreement na ɔmo de Vatican City hyɛ Pope nsa no ɛna Pope ne wu no de yɛhele yɛ. Tɛ na wokɔ Italia ɔman kɛseɛ yɛ Italia ɛfa nsɛ Ghana ne capital yɛ Accra no. Vatican no ana Roman som no wɔ ɔmo so ɔmo man wɔ capital ne mu. Na ɔsɔ ɔyɛ awonwade America yɛ awonwade America te ne kurom no asɔre no akɔhyɛ Iraq so America wɔ ne kurom no asɔre no ɔkɔ Afghanistan America wɔ ne kurom no aba Libya na ɔbɛko ntɔkwa na ɔsɛ otumi ma ogya kra fi soro yɛ den ɛba. Yɛhwɛ bombs akɛseɛ ne nneɛma a ɔmo ayɛ de egu hɔ sɛ wo a ɔbɛka America asɛm no obehu ane si yɛduru hɔ. Na ɔsɛ ɔdaadaa wɔn a wɔwɔ asase no so no na ɛyɛ nsɛm bebree anuanom. America yɛ ɔman a na Nyankopɔn ani ku wɔn ho yie paa nso beduru mmerɛ na wɔkasa te sɛ ɔtweaseɛ. Na ɔma nketewa kɛseɛ adefoɔ ehiafoɔ wɔn a wɔade wɔn ho wɔn a wɔn nso wɔda mpokyerɛ mu no agye agyinaeɛ. Nti mark of the beast na yɛka wasɛm na yɛ n'anim sɛ kwesi ada som no ɛyɛ America na edi mu ntintiman. Wɔn no wɔbɛyɛ because edwuma kɛseɛ ne nyinaa efi America na obi ayɛ. So wɔbɛgye wɔn nsa nifa anaasɛ wɔbɛgye wɔn moma. Wɔn nsa nifa ne kyerɛ sɛ wɔde yɛ edwuma pɛ. Wɔn moma ne kyerɛ sɛ wogye di. Na ɔsɛ na obi biara entumi ntɔ anaa ɔntɔn gye sɛ ɔwɔ aboa ne gyinaeɛ no.
anaa aboa ne din anaa aboa no din nkontaa ntoa no. Nti wobɛhwɛ a nansɛn koraa America start biribi a yɛfrɛ no the trade war tariff. Ɛna mmaa yɛ sikasɛm nyinaa kɔyɛɛ basaa because ɔmo se China de nneɛma bebree ba nti ɔmo bɛgye China ho sika nti adane wɔ. Nti ebiara no but wei nyinaa yɛ preparations a ɛkyerɛ sɛ ɛnkyɛ no mmara no nyinaa America bɛdi kan nate ɔhyɛ saa mmara no a na afei wiase afanan nyinaa nso ayɛ den agye saa mmara no. Afei yɛnhwɛ Daniel chapter 7 verse 25. Yɛnhwɛ wei yɛ prophecy a ɛwɔ hɔ a ɛkyɛ sɛ ɛyɛ attempt to change God's laws. This is Stella yɛnkɔ. Daniel chapter 7 verse 25 and it say, and he shall speak great words against the Most High, and shall wear out the saints of the Most High, and think to change times and laws, and they shall be given into his hand unto a time and times and a dividing of time. James chapter 2 verse 10 to 12 on kyerɛ and say, God's law as the standard of judgment. The Honom can say, for whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Chapter 2 verse 11 nso kyerɛ say, for he that said, do not commit adultery, said also, do not kill. Now if thou commit no adultery, yet if thou kill, thou art become a transgressor of the law. Okay, yɛtoa so nso bie mu nso so a yɛhwɛ James chapter 2 verse 12 na ɔse, so speak ye and do so as they that shall be judged by the law of liberty. John chapter 8 verse 32 nso kyerɛ yɛn sɛ, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Enuanom, na wɔsi yɛte aseɛ ne sɛ efi mmere tenten efi Adam no mabere so ɔn sɛ book na yɛhwɛ ne yɛ the great controversy ɔko kɛse a yɛkɔ so a ɔko no ɛwɔ sɛ nyinaa yɛkyerɛ bea a ɛyɛ dɛ yɛgyina, but wɔn a wɔn ne Nyankopɔn afa no Bible ne sɛ wabɔ wɔn tirim mpɛn pii sɛ Nyankopɔn ahotefoɔ koranka obɛku wɔn na wabɔ wɔn tirim sɛ ɔbɛsesa Nyankopɔn ne mmere ɛne mmara. Nanso yɛmaa ne bere bi ɔse time and times and dividing of time. Saa time and dividing of time yi egyina hɔ ɛma 1260 years. Abra Pope no yɛmaa ne tumi efi AD 538 ɛkɔpem ɛyɛ 1798 ɛyɛ 1260 years. Ɔkyerɛ na ɔpɛ sɛ ɔyɛ na the whole Europe no na official religion ankasa korapo no na ɛyɛ Catholicism. Catholic no yɛka asekyerɛ yɛ universal nti the Roman Universal Church a ɔkyerɛ sɛ wiase nyinaa yɛ ne deɛ na ɛdi wiase nyinaa so. Ɛso ɛdɛ America na no ɔno ma anipa ho kwan sɛ nipa betumi asom Nyankopɔn ɛmfa ho ne sɛ deɛ ogyidie tie no ɛne ɔno ɛna ɔyɛ nhyehyɛeɛ de ama ɛyɛ Roman Pope no ebio. Na James chapter 2 na ne yɛka no ɛma yɛte aseɛ sɛ Onyankopɔn mmara no ɛna ɛyɛ standard a wiase no ko etia. America yɛ Nyankopɔn mmara hɔ ɛwɔ America abakɔsɛm mu no na school biara mu no yɛde 10 commandment kora esi hɔ nkwalaa no kora esua. Ɛnso Supreme Court ɛwɔ America ahyɛ mmara sɛ yɛnyi mfemfio. Enisi yɛka sɛ obi hwɛ Nyankopɔn mmara ebi kora sɛ Nyankopɔn ni hɔ ebi kora eti ade na kwayɛ bisi basaa a ne nyinaa ne yɛyɛ ne yɛde atwe ɛyɛ Onyankopɔn asɛm yɛ fio. Ɛnso sɛde yɛkenkan yɛ no ɔsɛ Nyankopɔn mmara no yɛfrɛ no adehyedie mmara. Adehyedie mmara kyerɛ sɛ wɔn a wɔdi Nyankopɔn mmara so no atemmu oni hɔ mma wɔn na mmom wɔyɛ adehyeɛ na wɔn a wɔn di Nyankopɔn mmara so no ɛyɛ wɔn a wɔsɛ obu wɔn fo nti wɔbɛhyɛ ɛyɛ mmara no aseɛ. John no sɛdeɛ ɔkaeɛ no ɔsɛ ne yɛbɛhunu nokorɛ no na nokorɛ no ɛbɛma yɛyɛ dɛn yɛyɛ adedefoɔ. Afei yɛhwɛ definitions bi sister. Nti yɛhwɛ definitions na ɛyɛ adesua a yɛsua no ɛyi nsɛntitire bi de ama yɛn sɛ yɛnyɛ dɛn ntwerɛtwerɛ mu. Nti yɛhwɛ baako a ɔse 2-horned beast ɛyɛ aboa no a ne mmɛmmɛ ɛyɛ mmienu no egyina hɔ ma dɛn. Ɔse ɛyɛ symbol in Revelation chapter 13 a egyina hɔ ma United States a afei ɛba bɛsɔre
a ɛyɛ mman mmienu a ɛte sɛ odwammaa no na odwammaa no nso gyina hɔ ma civil and religious liberty. A afei nso so no ɛkasa te sɛ ɔtweaseɛ. Okay, enti si ɛka mmɛmma mmienu no a ɛgyina hɔ ma two ideologies adwen mmienu. Adwen mmienu a ɛgyina hɔ ma no ɛyɛ civil sɛ amammuo ɛne religious liberty ɛne nyamesom ɛho fa ahodie. Aban mfa n'ano nhyɛ asɔre ne nnwuma mu ɛna asɔre no nso mfa n'ano nkɔhyɛ aban nsɛm mu. Saa na ɛpa akyerɛ. It is sɛ the Church of England and yɛfrɛ no the Anglican Church anaa Ecclesia Anglicana ɛyɛ Anglican Church na English Church na ɛyɛ ɔman no asɔre a ɔhen na ɔhema a ɔdi adeɛ no ɔno yɛ asɔre no ti. Na ɔbɛyi ɔsɔfoɔ baako a ɔno da ɛyɛ asafo no nyinaa ano. Ɛno nti abere a Queen Elizabeth ɛda ne benkum soɔ no yɛde ne ba Charles esi adeɛ so no yɛhu sɛ ɔde no kɔ Anglican Church no mu ɛna ɔkɔsɔeɛ no yɛbɔ mpaeɛ de ma. But America no ɔnni saa adeɛ no bi. President no ne wɔn a wɔbu man no de wɔn ho ɛna wɔn a wɔsom Nyankopɔn nso yɛ den ɛde wɔn ho. Na sɛ bɛduru mmerɛ bi si ɛka sɛ ɔkasa sɛ ɔtweaseɛ no kyerɛ sɛ ɔbɛka saa nneɛma wei nyinaa yɛ den efuntum. Na ɛnni sɛ America koraa bi onya Department of Religious Affairs anaa sɛ ɔkɔ akɔnya Ministry of Religious Affairs daabi but ɛno ɛwɔ hɔ. Nti ɛnɛ no aban bɔ mu na ɛhyɛ mmara ɛde ma sɛdeɛ wɔse yɛsom Nyame. Wei ni asɛm maame yɛnto aso. Yɛkɔ ɛyɛ key point no deɛ ɛtɔ so mmienu no a ɔse image to the beast. Image to the beast. Nti yɛka image to the beast no a aseɛ ne sɛn ɔse a union of church and state enforcing religious decrees contrary to God's law. Iti aha na afei drive on set in no union of the church and the state to enforce religious decrees contrary to God's law. Sɛ woba ebibiman mu ha Rwanda aban no ne asɔre mpanyinfo bi aka mbɔ mu sɛ asɔre a sɛ wowɔ area bi ɛfa ne sɛ wowɔ tafo na wo members ɛwɔ tafo ɛndu 1000 a deɛ ma ɔkwan ma wonya asɔre. Afei ɛwɔ sɛ wonya waa asɔre dan ɛwɔ sɛ wonya waa clinic wɔ hɔ wonya waa school wonya obi biara wɔ hɔ. Ɛdan no nso a mosom wɔ mu no ɛwɔ sɛ wonya soundproof a sɛ mo wɔ ɛdan no mu ani sɛ obi wɔ abɔnten ɔte mo nka. Ɛwɔ sɛ musenya car park a obi aba obetumi park car. Na wo a wantumi ne yɛbɛto asɔre dan mu na afei onneɛma a wɔwɔ ne yɛagye ne yɛde ama asɔre foforɔ. Nti wɔhwɛ anka asɔre bɛn na nkɔmmagye. Yankɔ. Okay, ɛna yɛnto aso a na ɛyɛ yɛbɛhwɛ the mark of the beast no. Kasa mark of the beast na ɛyɛ den. Ɔsɛ it is the sign of papal authority enforced by civil law in contrast to the seal of God. Enti mini aba aha sɛ si yɛka wei na afei yɛte ase a mark of the beast yɛ na yɛnim sɛ sign of authority. Roman church na claim sɛ ɔmo tumi na ɔmo de kwesi adasom aba. Na ɛnyɛ sɛ ɔmo kan kɛkɛ ne mum yɛbɛhyɛ mmara de abata adeɛ no ho. Na nkɔyɛ sɛ Nyankopɔn sɛ yɛ nsɛnkyerɛnne ɛwɔ me ne wo ntɛmu yɛ be man na me yɛ wo Nyankopɔn deɛ wɔde mmara abata ho sɛ wobɛyɛ anaa wonyɛ. Adeɛ bia empo ɛwɔ yɛn asafo no mu. Adeɛ bi a yɛyɛ a ɛsɛ yɛde hyɛ nipa biara no mfi Nyame. Mom yɛhwɛ de yie. Immutable law. Ɔsɛ God's 10 commandments unchangeable and eternal. Enti immutable law no yɛn nyinaa yɛate ase sɛ Onyankopɔn ne 10 commandments no ɛno ara na de controversy wei nyinaa ba bonsam asɛm ne sɛ Nyankopɔn mmara no ɛyɛ den yɛntumi ɛnni so. Onyankopɔn ma yɛate aseɛ sɛ mmara no yɛ kronkron te sɛ ɔno Nyankopɔn ankasa. Ɛno nti ɔde mmara no bɛbɔ afɔre deɛ ɛne ɔde ne ba a ɔwɔ ne kro no bɛbɔ afɔre na yɛtumi ehu sɛ Nyankopɔn mmara no ɛyɛ kronkron te sɛ ɔno Nyankopɔn ankasa. Afei reading ne mu no yɛba bɛhyia nsɛmfua bi a ɛwɔ sɛ yɛte aseɛ. God's law cannot be changed. Said ne yɛka no. Enti Sister Stella yɛnkan ɛyɛ great controversy no page 288. God's law cannot be changed. So the law of God
Being a revelation of his will, a transcript of his character, must forever endure. Not one jot or tittle can be changed. As Sichani said, any attempt to alter the law, especially the Sabbath commandment, is rebellion against God's authority. Ɛfi sɛ Nyankopɔn sɛ wɔntumi nyɛ den. Ɛnsesa ne mmara. Nti sɛ woka sɛ wowosesa homeda na wode efi memenda aba kwasi ada a, ɛna na kyerɛ sɛ wopa ate sɛ Onyankopɔn mmara no yɛtumi sesa no. But na yɛkan sɛ Stella kyerɛ sɛ yɛntumi nyɛ den. Yɛntumi nsesa no. Yɛnkɔe. The ɛtɔ mmienu no sɛ Americans' prophetic rule. The lamp-like horns indicate youth, innocence, and gentleness, fitly representing the character of the United States. But the speaking of the dragon foretells the development of the spirit of intolerance and persecution. Page 293 to 294. No? As Secretary said, the US will start with liberty but end by enforcing laws that restrict conscience. Enti America na ɔkyerɛ sɛ ɔyɛ nyamesom no ne wei na afei ɔde mmara binom bɛba a ɛmma wontumi nsom Nyankopɔn sɛdeɛ wahonom tie. Enti aha na afei ɔbɛkasa sɛ den dragon. Wendi mmara no so a ɛne ani akye watom. Wanyɛ sei ɛne ani sei. Afei yɛnte aseɛ yɛka sɛ ɔkasa sɛ dragon na asekyerɛ ne sɛn. The coming union of church and state. When the leading churches of the United States shall influence the state to enforce their decrees and to sustain their institutions, then Protestant America will have formed an image to the Roman hierarchy. Page 296 of the Great Controversy. As the Trinity said, this union will lead to the enforcement of false worship. Enti yɛka false worshipper ebi ne den. Ebi ne October ekrom bɛyɛ baako sɛ November yɛfrɛ no Halloween. Holiday obiara nkɔdi. So Halloween na yɛyɛ de ma bɛyifu ɔbate yɛ force obiara so obiara by force a sɛ woyɛ. Afei America bɛyɛ ama obiara bɛba bɛyɛ aba bɛgye ɔsom baako atom because almost say they want the security of the world. Nti sɛ ne nsɔre na yɛ baako obiara register asɔre ma no obiara nye se wanya ne na mmara da hɔ a ɛne wo bɛdi. Na ne nyinaa mu no false worship ne nyinaa no ɛwɔ ne key aspect a fight. Then fight the Sabbath. Because dodo na adwene akwa sɛ Sabbath no kra me yi da kro na me de gye mahome a wotie abrante a yɛbɔ ne tuo nansen a Osei na ɔka na sɛ bi ɔsɛ Americans also mo fa Sunday this year say Sabbath no mo de rest. It is sad na America lose sɛ family day no na yes because you see almost Sunday na yɛ nya ne Sabbath rest yɛ ne family day na family day no da bɛ na de kwesi ada. Did the Sabbath as a test? Yenkai Great Controversy, page 406. The Sabbath will be the great test of loyalty, for it is the point of truth especially controverted. While one class, by accepting the sign of submission to earthly powers, received the mark of the beast. Or say the Sabbath or Sunday issue will divide humanity into two classes before Christ returns. Kramofoɔ nyinaa so will have to pick. Ebedum rebi Friday ne ɛfa amamu bio. So ɔte aseɛ. Ɛyɛ Sunday, ɛyɛ Sabbath, ɛyɛ memenda. Ɛne kwasi ada ɛyɛ Sunday. Deɛ wanyi na wofa. Ɔsɛ ɛbɛkyɛ nipa nyinaa mu into two classes. Na two classes no ɛyɛ wɔn a wɔbɛdi homeda, ɛne wɔn a wɔnni homeda. Na Bible no so aka sɛ wɔn a wɔbɛka sɛ wɔdi kwasi ada ne bɛdɔɔso ase wɔn a ɔka sɛ wɔdi memenda homeda. Iti ɛwɔ sɛ yɛte nneɛma ase. Afei ɛwɔ sɛ yɛte aseɛ sɛ America ɛhyɛ aseɛ no, America ne constitution ne sɛ ɔmo ntete obiara fa ahodeɛ so ɛmfa ho ne ɔsom a nipa ne som. Ɛnso yɛnhwɛ na wiase kɔyɛ. Afei Nyankopɔn mmara na ɛyɛ the key central point of controversy no. Sɛ aba nipa mu ɛna nipa ɛkyerɛ deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ ne deɛ ɔnyɛ den ɔnyɛ. Yɛwɔ final crisis bɛn na ɛba.
Mark of the beast no egyina hɔ ma wɔn a wɔbɛsom Nyankopɔn homeda kronkron ne wɔn a wɔbɛka sɛ Yesu ɛbaeɛ no wabɛsesa no nti yɛwe ne yɛde mmara aba abɛbata ho ɛne sɛ obiara nso ntumi nsom sɛdeɛ w'ahonam tie. Nti therefore no memenda no sɛ ɔba ne yɛn nso yɛkɔyɛ adwuma ɛwɔ aban mu a na ayɛ dɛn ɛyɛ nneɛma bebree ɛwɔ sɛ obiara tumi nya ne gyinabea. Ɛhe na wogyina dɛn na wɔyɛ dɛn na wɔka. Afei maame yɛhwɛ questions bi a ebetumi ebusa yɛn ho ɛwɔ adesua yi. Nti asɛm bisa a yɛdi kan. Also, what do the two horns of the beast symbolize and why are they important? Nti two horns na gyina hɔ ma dɛn yɛdi kan aka. Nti abra ɔhwɛ for comment fire dem fa to platforms no so na yɛn nso mu mfio. Afei na ɛtɔ so mmienu. So how do present-day trends in America reflect the prophecy of Revelation 13? When some crankra bia hwɛ na ɛkɔ so wɔ America sisi a na yɛhwɛ sɛ ne prophecy no kɔ anaa natural comment na se opɛ kora record audio na send ne yɛntie. The person say, why is the Sabbath central to the final test of loyalty? Me nuanom homeda den ne no yɛ asɛm ne nyinaa ne mfimfini. Yɛdi kan aka but nso kyerɛ wadwen. Nti the person say, how can believers prepare spiritually for a time when liberty of conscience is restricted? Nti yahu siesie ɛda no yɛhwɛ steps to personal revival. Ɛwɔ sɛ yɛ revive. Den na ɛwɔ sɛ yɛyɛ den na ni sɛ yɛyɛ enuanom mom yɛn comment ne yɛhwɛ. Nanso ɛne de yɛwɔ nsɛmfoa mmiɛnsa ɛde ma obi biara. Na di kan ne sɛ momma yɛmma yɛni nyɛ den ɛnna hɔ. Yɛnsua prophecies no because thing bia prophecies ne yɛ den fulfill. Point number 2 sister Stella den na ɛwɔ sɛ yɛyɛ. Ɔsɛ yɛnyɛ faithful. Yɛndi nokora. Nokoredie no wɔ Nyankopɔn mmara nsɛm mu ana ɛnyɛ saa. Ɛmfa wo ne pressure a yɛyɛ den yɛfem. Homeda ne hyɛ ase efiada enwumere kɔpem memenda enwumere. Mem ka sɛ abɔ 5 na mewɔ pressure cooker. Abɔ 6 yɛ menya disi so a mɛkɔ welcome Sabbath mɛba na ɛmɔ na abɛm. Dabi. Yɛmpo edwuma ne time pɛpɛɛpɛ. Yɛnyae na ɛwɔ sɛ anka within the week ebetumi ayɛ yɛnyanye yi na edo homeda yɛnyae. Ɛnya afi na yɛkɔ social media videos ne na ɛkeka dabi. Nyɛ saa na ɛwɔ sɛ yɛyɛ. After third point. So we should be very active. Yɛnyɛ active. Mentene fie nka sɛ homeda yi deɛ meeda. Oda dan na wobɛnya. Mentene fie nka sɛ ɛne yɛkɔ camping na me yɛ me business. Ɛno nti wahyehyɛ adwuma de ama asɔre mpanyinfoɔ sɛ sign sɛ wo adwuma nti ma yɛnkɔ camping. Dabi ɔsi be active. Yɛnim bia ɛne bere ɛne kwan a yɛwurade na ɔbɛfa so ayɛ dɛ ebi epie. Share the truth of God's law and liberty while there is freedom. Abra yɛwɔ ahofama yi. Yɛmbɔ yɛn ho mmɔden sɛ yɛbɛtumi ɛde aka Onyankopɔn asɛm yɛne afoforo akyɛ na afei nso yɛada ɛyɛ yɛn gyidie no adi. Sister La, o final words. Okay, deɛ mede twa to nyinaa ne sɛ ɛwɔ sɛ sɛneɛ prophecy no ɛde aba ɛne sɛneɛ yɛasanse yɛhu sɛneɛ nneɛma ɛkokɔ ɛne sɛneɛ prophecy no asansa fulfill ne ho no a ɛwɔ sɛ yɛn nso yɛka bom sɛ enuanom na afei yɛdi Nyankopɔn mmara asɛm no so afei nso yɛhu sɛ ɛyɛ Sabbath no ɛna ɛyɛ ade titiriw a yɛgyina so nti yɛnhwɛ ne yɛndi homeda no yie na yɛmfa mbɔ yɛ bra. Nti abra sister Stella ada yɛn ase ne yɛn nso yɛ da obi biara sɛ deɛ kae no questions ne ɛyɛ deɛ ɛtetew biara no bɔmmɔde ama yɛn sanka after a series we no yɛbɛyɛ questions and answering sessions a yɛbɛfa question a ɛbɛbia baako na yɛde Bible ne spirit of prophecy ne abakɔsɛm ɛne proof ɛwɔ no ne yɛde egu ho ne yɛtumi ɛde yi obi biara nyame masi utira sabra yɛbɔ mpae. Yɛdi mafo yɛda wase wosi wanya yɛnyanka na wonyɛ biribi sɛ wada ne bi akyerɛ yɛn nkɔ edifoɔ no na sɛ yɛkenkan a yɛkunu deɛ a wiase no duru na deɛ yɛda wase wɔ Yesu Kristo din mu na ɛsɛ sɛ tutua na moma yɛn na ka yɛn ho ɛwɔ esu mu wiase dɔba Yesu Kristo din mu yɛbɔ mpae wopɛ nyɛ hɔ. Amen. Amen.